Oh, I didn't see you there. Ma, তুমি record করা শুরু করেছো? Okay, whatever. Assalamualaikum. So today I will be showing how to make cotton candy out of a cotton candy machine. Oh, I got this cotton candy machine on my birthday. That was like 2 days ago. And thank you, Mom. And thank you, Dad. I really like this machine because like you can do like a cotton candy out of it. And yes. Okay, let's show you my cotton candy machine. It's wonderful, I know. এখন আমি দেখাবো এই জিনিসটা কিভাবে লাগাতে হয়। আগে তুমি লাইক এখানে প্রেস করতে থাকবে, সব সব জায়গা মতো প্রেস করতে থাকবা। এখন ফিনিশ লাগানো। আর ওরা অলসো প্যাকেটের মধ্যে দেন এই জিনিসটাকে তুমি সুগার নিবা। সো অলসো ওর লাইক স্কুপ করবা, তুমি সুগারটা স্কুপ করে এটার মধ্যে দিবা। ওরা অলসো তোমাকে কয়েকটা স্টিক্স দেয়, আর এটার মধ্যে তো সুগার, নর্মাল সুগার। আর অলসো তুমি like a colored sugar নিতে পারো, like pink, blue. Guys, you can also buy this sugar online if you want it more colorful. It also has the flavors, like green has apple, blue has blueberry, pink has what is it called, strawberry, and yellow has banana. And yes, আমি এখন টমেটোকে কেটে দেখাবো। আর এখন আমি তোমাদেরকে দেখাবো যে এটা কিভাবে বানানো হয়। Now I'll use plain sugar. Yes. And I'll also use this scooper thingy. Okay, let's turn it on. I will have to wait like a few minutes or a few seconds. হ্যাঁ, এখন আমি হলো স্টিকগুলি ইউজ করছি চিনি দেওয়ার পরেই। আর একটু ওয়েট করতে হবে আমাকে। ওকে, এখন আমি সুগারটা দিব। সো এখানে এখন হলো কি, ওই যে কটন ক্যান্ডিটা বের হচ্ছে, একটু ওয়েট করতে হয় যখন আসবে। আর একটু হয় না, এখন আমি স্টার্ট করা শুরু করছি। এই যে দেখতে পাচ্ছ যে এখানে অলমোস্ট হয়ে গেছে, দেখো। দেখো আমার কটন ক্যান্ডি শেষ। এখন আমি মজা করে এটা খাবো। আর আই হোপ তোমরা হয়তো অনেক কিছু শিখেছো যে কটন ক্যান্ডি মেশিন যদি তোমাদের থাকে। আর হলো তোমরা, আই হোপ তোমরা এনজয় করেছো যে আমি এই ভিডিওটা করেছি। আর তোমরা হয়তো সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, আর নোটিফিকেশন বেলটা অন করো। মা, আমার সাথে একটু শেয়ার করো।